chuki nilete upendo, penye ugomvi nilete amani, kwa utengano nilete umoja. Sisi sote tu wanawake Mungu, tuelewe jambo moja, amani ni jukumu la kila moja. Tusikubali kamwe vita kati yetu, tuwe amani kwenye pembe zote. Sisi sote tuelewe jambo moja, amani ni jukumu la kila moja. Tusikubali kamwe vita kati yetu, tuwe amani kwenye pembe zote. Palipo chuki nilete upendo, penye ugomvi nilete amani, kwa utengano nilete umoja. Sisi sote tu wanawake Mungu. Tukikata hii miti, carbon dioxide kwa hewa inazidi, na hii carbon dioxide ndio gas kubwa ambayo inadhuru hii ozone layer yenye iko hapa juu ya ulimwengu. Ndio maana sasa hii unaona jua ikiwa kali wakati ya kiangazi. Zamani ilikuwa 1 or 2 months, sasa hii unaweza kupata hata mwaka mzima tuko na kiangazi. So sababu moja, unajua huwezi ukasuluhisha jambo kama hujui kiini yake ni nini imesababisha. So the main problem ama the kiini ambayo inaleta hii shida ya climate change ni hiyo vile nimewaeleza. So after hiyo sasa the next step ni nini? So lazima tuhamasishe community. Wadogo, wazee, wa mama, tuwe tunafunzana. Hizi miti mnaona msikate. First of all, conservation. Conservation ni nini? Tusikate miti. No deforestation, hakuna kukata miti. Na hata tutaanza kuweka hizi policies za kucriminalize. Tukipata situation ambao watu wanakuna mass deforestation, utachajiwa na itabidi sheria ichukuliwe juu yako ama ushtakiwe kwa sababu you are trying to destroy the environment. Number 1. Number 2 ni tumesema conservation na promotion. Promotion ni aje? Kupanda miti. Na kupanda miti sijasema miti moja unapanda unaenda. Kupanda miti kwa wingi. Especially mahali kuna nafasi. Kuna nafasi kubwa ambayo haitumiki kwa mashule, nyumbani, in front of the hapa kwa mbele ya nyumba, kwa ndani ya mashule, mahali popote ambao kuna nafasi, lazima watu tujihimize kupanda miti kwa wingi. The target is 15 billion trees to be planted in the next 10 years. As you told us earlier, the SALS and regional development have been tasked to plant 30% of 15 billion, which is almost 5 billion in the next 10 years. Those 5 billion has been divided, and Wasiro North Development have been given a share. This year we have a share of planting 250,000 trees. And we shall call upon all these stakeholders to support us to achieve that one. It's a presidential directive, and we must do it. For those who are calling that this issue should be taken to higher authority, it has reached, because as we implement the presidential directive, we shall be able now to bring all those exercise of planting trees, conserving the environment, from the catchment, from the source through the river, which is traversing through 700 kilometers down to the Lawrence Farm, which is almost dead because the water is not reaching there. It appears just this short exercise of 6 days, we have managed to plant 5,000 trees at homes, schools, hospitals, with the help of this team. We provided Watabuza, a tipper to carry the seedlings, and these gentlemen and ladies have supported us to plant 5,000 trees in the last 5 days. We thank you a lot. So with your collaboration, let us change our environment for ourselves and for the generation to come. As we have been told, tree is life. Without a tree, nobody can live. So let us conserve our environment, and it is our duty to support you and to bring you together so that we improve the environment.
this river is the lifeline of around 5 million people. It starts from the upper side, central Kenya, that is Nyahururu, Laikipia, down to where we are, to the lower area, lower catchment of Samburu and Isiolo. This caravan, as many people have mentioned, have started 2013. This is the 11th year. So far we have achieved bringing people together who could not be talking together because of differences. We are all Kenyans and we live together. There must be peace. We must coexist. And the natural resources, it is us who need. We must conserve. So Wasanyiro has taken the lead in this process. We had very good partners who supported us to mobilize the communities and brought them together here. One of them be the Impact Trust, Isiolo Peace Link, Action Aid, Mid-P, and many youth group CPOs who have brought all these communities together and managed to travel all the way for the sake of conserving the environment. Kulikuwa wakati Nairobi River imechafuka, mazingira yameharibika, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na serikali iliyoko wakati hiyo, Nairobi River imetengenezwa, conservation imefanywa, miti zimepandwa, zimebadilika kwa wakati huu. Na tunataka mipangilio kama hiyo ifanywe Wasonyiro River. Kwa sababu hii mto watu wengi wanategemea, Mheshimiwa Permanent Secretary. Wafugaji wengi wana maisha yao inafungamana na hii mto. Na mara kwa mara wakati unasikia kuna matatizo ama watu wanapigana, resources ndio inakuwa very scarce. Maji yanapungua, malisho yanapungua. Alafu pale watu wanakunywa maji, kila mtu anataka yeye atangulie. Kama kungekuwa maji ya kutosha, kila mtu angejipatia sehemu katika mto hii. Vile tuliona leo hiyo mto inaanza kukauka. Na haya yote inaletwa na mambo ya sand harvesting. Tunajua kuna matatizo ya ajira, lakini vijana wanaweza kupewa alternative livelihood wakiambiwa mpande miti kando kando ya mto. Na hii all state and state actors waajiri hawa vijana, because that is a livelihood. That's a livelihood. Kila kijana akipewa 50 meters, unaambiwa you are responsible for this, you are up to Abadea ziende huko. Vijana watapata ajira, tutahifadhi mazingira na mto itarudi vile ilikuwa tangu zamani. Unajua haitusaidii miaka 11, miaka rudi miaka nenda, msafara wa ngamia ndio hiyo, lakini mazingira hajabadilika. So we want one day we come here and evaluate ourselves. 13 years ago we were talking about environmental degradation and environmental hazard. Leo tunasema kando ya hii mto tumepanda zaidi ya milioni 1 ya miti na maji yamerudi kama kawaida, na wale wananchi wote wanakaa kando ya hiyo mto wanakaa kwa usalama. Yangu ya kwanza ni kushukuru sana Enda ambaye ni kiongozi ya hii mipango kwa kazi mzuri ambayo umefanya. Najua Wasanyiro North Development Authority for the last 5 years kazi yake imeanza iko mzuri sana. Ile changamoto wako nayo nafikiri PS nafikiri umejua ni funding, ndio tunaomba kama wanaweza ongezewa na wanafanya kazi mzuri. Their mandate tuliangalia iko mzuri. Vile tangu DMD aingie na chairman na ile timu imekuja, umejaribu kulainisha mambo. Zamani kulikuwa na assets zingine zilipotea, kulikuwa na deni kubwa, na umejaribu kulainisha. Nafikiri it is going back to its feet. So kwanza tunashukuru sana, tumepata timu mpya ya board of directors. Tunashukuru rais kwa hiyo. Ya pili tunashukuru rais kwa your appointment kama PS ambaye ni mtoto ambaye anajua shida za asal areas. Kwa sababu ya hiyo mimi najua nchi yetu ya upande ya the north tutafaidika.
na vile pia mnajua vile rais wetu anapendelea sana upande huu, ili upande huu pia ipate maendeleo ile inatakana kama nchi zingine ya kaunti zingine katika hii nchi. Hiyo mpangilio mimi naona ni mzuri kwa upande wa maendeleo, mambo ya infrastructure. Tunaona barabara inafunguliwa pande hii ya Isiolo ikienda Modogashe ikienda mpaka Mandera. Kuna ile barabara inatoka Lamu ya Lapset project inapitia hapa tu, inapitia hapa Achas Post ikienda Samburu ikienda huko pande ya Sudan. Hivyo mambo mazuri yameangaliwa. Serikali imeangalia, ukiona imeweka ministry ile itafanya mambo ya asal areas, ujue katika hii serikali iko mpangilio mzuri. Vile vile serikali inajua changamoto ya northern asal areas, changamoto yake ni mambo ya usalama, ukosefu ya usalama, mambo ya rustling, wizi ya mifugo, mauaji, watu kupigana. Imeweka mikakati ya kuunganisha jamii zote pamoja na kuleta usalama katika eneo hili, ndio wafugaji wakae kama ndugu. Shida ni moja, hii shida inatunyorosha sisi wote, ikiwa jamii zote ambazo ziko hapa. Hakuna mvua, tunakosa maji, kiangazi ndio hiyo. Hatuna sababu tukosane, tuanze vita dhidi ya sisi wenyewe. Ile kitu muhimu ni ukae pamoja, tujue shida zetu iko namna gani, tufuge mifugo yetu, kwa sababu serikali imeweka mikakati ya kuangalia hizi mifugo zetu. Iko soko, iko hapa Isiolo ambayo iko tayari, president anakuja kufungua hivi karibuni. Sasa mifugo yetu nakuja tu, hakuna mambo ya kupeleka Nairobi, tunapeleka tu hapa. Tuko na airport hapo, inapeleka ng'ambo na tunapata pesa. So kwa upande wa usalama tunaendelea. Eneo hili tumekosa usalama ya kutosha, lakini yale mikakati tumeweka, wale wakora wachache ambao wanahangaisha watu, wakati wao inakuja kukoma. Wale wachache wakora, sio jamii, ni wakora wachache ambao wanahangaisha watu, wanakuja kuiba na kuumiza na kuua, wakati yao inaendelea kukua kidogo haba. Hiyo ndio nataka tu kuhakikishia kwamba uoga itakuwa kwa wakora, sio kwa jamii. Hiyo kitu muhimu tunataka tuhakikishie. Kuna corridor, kuna mahali ambapo around 70 kilometers wide hapa mbele, hapa kambi ya Joy hapa kienda Gafarsa, iko around 70 kilometers, iko wide, watu hawajasettle pale. So unaona wakora wanakuja, wanapitia pale, wanaenda, wanaiba, wanaua watu. Wajue kwamba tumeweka mikakati, hata tumeweka posti zingine hapo, tunaziba hiyo mahali, tumeziba pale. Nataka kuhakikishia nyinyi ya kwamba wale wakora na tutakuwa tukiwafuata, sio mambo ya kufuata nyayo na mguu. Tunatumia kitu inaitwa drones. Kuna ile ndege inaenda tu unmanned, inaenda peke yake huko juu, na mwileka najua ile mhalifu wako wapi. Tunakalia kwa ofisi yangu huko, tunaangalia tu, anaiba, anakimbia, tunawacha tembea choke, na ongojea hapa mbele, na unashika yeye na mkono na anapeleka anastakiwa. Hiyo mpangilio iko. Tuko na the 47 tribes zote. Pigie makofi. Samburu enda. Hapa tunakaa mzuri. Kwa hivyo tumkaribishe na makofi ya Nyayo. Mimi niliingia kazi wakati ya Nyayo. Tumkaribishe moja. Karibu. Tena. Fungua. Kwanza kabisa nimefurahi sana kufika mahali kama hapa. Hii ni mara yangu ya kwanza kufika mahali kama hapa kama katibu katika hii wizara ya sehemu kame na maendeleo ya ukanda.
Si unajua maendeleo kanda? Kuna kanda ngapi? 6 Kenya. Kanda 6, si ndio? Kanda ya kwanza ni Uasin Gishu North, ya pili South, ya tatu Amuji, ya tatu kuna Kerio Valley, alafu kuna gani nyingine? Tana River, si ndio? Alafu kuna gani? Kuna the Lake Basin. Sawa? Na nyingine ya mwisho kabisa ni Coast Development Authority. Hiyo na ukanda huo unaita maendeleo sehemu ya 1. Uasin Gishu hii North na kuna nyingine South kule, kazi yake ambayo ilianzishiwa nayo, miongoni mwa yale majukumu ambayo tumepatia shirika kama hili ni kusimamia rasilimali ambayo iko katika hii catchment ya Isiolo ya Uasin Gishu North. Hii catchment hapa, hii mto, hiyo ndio majukumu iliyopewa hili shirika kama hili. Shirika kama hili imepewa jukumu la kusimamia uwekezaji, rasilimali, mali mbivu na mali zote ambazo ziko katika sehemu kama hii. Kwa hivyo ndio maana umekuta leo hii shirika hili la Uasin Gishu North limechukua lead role katika masala ya kuweza kuregesha huu mto, katika masala ya conservation, katika masala ya restoration ya huu mto. Na vile jina la hiyo agency ni Uasin Gishu North, now that they bear the name, then they must take full responsibility of handling anything to do with restoration of this river. Sawa sawa? Sio ni sawa? Si ni amri hiyo? Ama si amri? Ni amri. Sasa na nyinyi kama jamii vile mliweza kuwasaidia wao wakaweza kuungana na nyinyi kuhakikisha success of this Camel Caravan, then na nyinyi nanyi muendelee kushirikiana na wao katika masala mengine ambayo yataleta maendeleo katika hii sehemu. Theme ama kibagizo cha mwaka huu cha sherehe kama hii ya Peace Caravan ni conservation and restoration of our Uasin Gishu North ecosystem. Ni collective conservation. Collective conservation tunamaanisha ni jukumu letu sote. Ni jukumu la nani? La baba, la mama, la mtoto, la kijana, la mzee, la nyanya, la babu, na sote hapa kuhakikisha kwamba tumeweza kuhifadhi hii rasilimali ya Uasin Gishu River. Manake huu mto ndio chanzo cha kila kitu, chanzo cha uchumi wetu hapa. Kama si huu mto hatungepata maji, na kama hatuna maji tungepata wanyama. Si hata hiyo wanyama pori itakimbia. Hiyo wakati ukame nimepata ng'ombe za Isiolo ziko Tana River. Unajua mimi natoka Tana River. Pia mimi ni mfugaji kama nyinyi. Sione kwamba nyinyi ndio wafugaji peke yake. Bahati yetu sisi hatuna ile cattle wrestling. Lakini hiyo tu ndio hakuna. Lakini kule kwetu pia tuko na mifugo nyingi. So ng'ombe za Isiolo zinakuja huko Tana River. Kwa sababu gani? Kutafuta maji. Kwa hivyo ni jukumu letu sote kuhakikisha kwamba huu mto unatembea, huu mto unapata maji. Na juhudi moja ambayo italeta maji hapa, Mtukufu Rais ameshapeana amri, akasema kwamba serikali lazima ije na mikakati maalum ya kuhakikisha kwamba ile miti yote iliyovunjwa, ile miti yote iliyokatwa, ile miti yote iliyobomolewa na watu, hiyo miti lazima ipandwe. Ndio maana Rais akasema amekuja na initiative ya kusema we have to plant 15 billion trees in 10 years. Talking about 15 billion is not just a small figure. That is not a small work. It can't be a walk in the park. We have to sacrifice our time. And we have to work for that. And that's why I'm urging all agencies, including even the county government, to partner with us
in achieving that goal. The national government is ready to implement or to welcome any idea that will contribute to that initiative. That's why I'm urging Madam Zainab and her team to team up with us to set a target for their department so that they can help us in achieving the target. Wasonyiro has a target of, I think MD said 250. I think the target should not be 250. Yeah? Because I think as State Department we have to deliver around 500 million tree seedlings per year. So talking about 500 tree seedlings, we are not only delivering tree seedlings, we are delivering 500 million fruit seedlings. These are fruit seedlings. So there is difference between seedlings, just tree seedling, and a fruit seedling. A fruit seedling is a specialized activity that consists of grafting, yeah? Vitu vidogo hapo unaweka hivi. So hiyo kazi ni nyingi. Lakini if you say tree seedling, hii ni kawaida unapanda, unaweka kwa karatasi, unang'oa, unapeleka. Lakini hii nyingine ya tree seedling iko na kazi nyingi. Ya fruit seedling ina kazi nyingi. Unafanya grafting, unakata, unaungisha na karatasi kidogo hivi, unaweka pale. So hiyo kazi ni nyingi. Na sisi tumepewa jukumu ya kuleta hiyo nchini Kenya. Sisi jukumu letu ni kuleta 500 million fruit seedlings per year. So Wasonyiro, hiyo target yenu mnabidi muongeze. MD, inuka. Hiyo kitu lazima muongeze. Hiyo 250 ni kidogo bana. So you need to partner with the county wasaidie muje matarget at least 1 million per year. Kwa tukipata hiyo vitu huku, then we'll be able to mitigate the effects of climate change. The other one, sisi ndio tunasimamia pia sehemu kame na lazima tuongee mikakati ya sehemu kame. Mikakati moja ya sehemu kame ni kwamba sisi tunataka tujenge resilience kwa jamii zetu. We have done that before and we are still doing it. Ndio maana utakuta kila mwezi sisi kidogo tunasaidia hapa na pale katika kuletea chakula jamii zile ambazo sehemu ambazo ni kame kabisa. Nafikiri sehemu ya Samburu mmeona kidogo tumepeleka last month, ndio? Si Samburu mliona? Ama mjaona? Hamuoni? Labda muangalie. Lakini county commissioner mkimuuliza atawaambia. So, kazi yetu moja hapo ni kuhakikisha kwamba tuna build resilience ya jamii zilizoko hapa. Na jamii ambazo ziko hapa ni jamii ambazo kiuchumi wako chini. Na lengo la mtukufu rais alikuwa amesema kwamba mambo hapa safari hii itakuwa si kule juu ishuke chini. Ni itoke juu, itoke chini, iende wapi? Juu. Na njia moja ya kuhakikisha kwamba inatoka chini iende juu ni activities kama hizi za kupanda miti. Mkipanda miti, you'll create jobs. How? Ukileta hii maji ikiwa hapa, si watalii watakuja? Kwa sababu wanyama pori watakuwa wanapatikana. Nyinyi mnafikiri hii maji kama itakuwa hapa, ikikosekana hii maji hapa, hawa nyati na ndovu na simba watakimbia. Watakuja huko sehemu za ambazo kuna maji waenda kunywa maji huko. So in the end, tourism itakuwa affected in particular area. So initiative ya kupanda miti ni initiative ya kuweza kusaidia jamii zote hapa nchini Kenya ziingie katika development sphere ya serikali. Hiyo ecosystem ya Wasonyiro, kwa nini tunaipigania? Kwa nini serikali inapigania maji irudi katika hii ecosystem? Kwa nini? Kwa sababu hii ecosystem ina serve almost 500 million people. Hii maji ina flow. Hii mnaona ni maji tu ya kawaida, natembea. Lakini hii ni maji ambayo inasaidia jamii watu milioni 5. Leo haya maji yakipotea ni watu wangapi watapoteza uhai? Si ni wengi?
Sasa sisi ni tujukumike, tutafute ile, tukae chini kama wazee, tufikirie future ya hawa wajukuu zenu hawa ambao ni wadogo wadogo sahii, watakuja wataka kupata watoto in future, na wao pia watatumia nini wakati wao pengine wao umeachia nini watu, si ndio? Yeah. Ingine ambacho nawahimiza ni kwamba sote let us be part of the team of champions. Ama wataka sisi tuwe champions team, we should be either in the champion team or team of champions. So to participate katika hii activity, ili tuonyeshe watu kwamba sisi ni watu ambao tunapenda amani kwanza, pili ni watu ambao tunataka maisha yetu yaendelezwe na sehemu ambayo mazingira yake ni mazuri. Kingine is as government, there are some issues ambazo zimekuwa raised hapa, but as national government, as the state agency, as the State Department, we will not leave that conversation here. We will carry this conversation to the next level. We will carry this conversation to both levels of the government, be it county government or national government. But our main concern is to take this initiative up there. We have a conversation with our counterparts in the Ministry of Environment and Climate Change. We will initiate a conversation on how we are going to bring back the water to this river. It is an important river. It is an important ecosystem. So we are going to engage our counterparts in the Ministry of Environment and Climate Change and see how best we can sort this problem. We have to put our heads together. And the other thing is that we want to initiate a conversation that will lead to a national dialogue, and that will eventually form basis of having maybe either a presidential directive or a national dialogue that will involve all stakeholders. We shall also propose a summit, that is a Wasonyiro summit, to all stakeholders, and we see a possibility of putting our heads together from all, sit down with all stakeholders and see a possible way of sorting this problem, because it is becoming a bottleneck to our development objectives. And actually, if you don't have water, definitely you won't spur economic growth in this particular area. So we need to have water, and one key thing in SARS development is water. Number 1 is water, number 2 is water, number 3 is water, number 4 is water, 5, 6, 7, 8, up to 100 is water. So we actually will spearhead that. I've taken that and that concern seriously, and I will push it forward once I go back to Nairobi. So mine is to wish you well, mkae salama salmini, na muzidi participate katika activities kama hizi, kwa sababu once you participate in these activities, then hata mtatupatia ile morali ya kuweza kufikiria mambo mengine zaidi mazuri kuhusu nyinyi. Mwisho kabisa, on behalf of national government, on behalf of my State Department, on behalf of the ministry, I want to thank all development partners, all CBOs, all NGOs, all community groups that participated in this Camel Peace Caravan. They have spent their 6 good days in the forest. I can call it a forest, maybe outside their homes, outside their comfort. I know sometimes they say amani ipatikani ila kwa incha ya upanga, si ndio? But the incha ya upanga now, it has turned to be something that is painful. I know they have gone through
painful exercise of walking through. That is just because they wanted to portray to us that peaceful coexistence is an important factor, is an important area of our well-being here. So I want to appreciate everyone who actually spent their time, everyone who spent his penny in this activity.